The ocellated turkey, Meleagris ocellata, is a species of turkey residing primarily in the Yucatán Peninsula, Mexico, as well as in parts of Belize and Guatemala. A relative of the North American wild turkey, Meleagris gallopavo, it was sometimes previously considered in a genus of its own, Agriocharis. But the differences between the two turkeys are currently considered too small to justify generic segregation. It is a relatively large bird, at around 70 to 122 centimeters, 28-48 in, long and an average weight of 3 kilograms, 6.6 pounds, in females and 5 kilograms, 11 lb, in males. The ocellated turkey lives only in a 130,000 square kilometers, 50,000 square miles, range in the Yucatán Peninsula in Mexico, which includes all or part of the states of Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, and Chiapas, as well as the northern and western parts of Belize and northern Guatemala. The ocellated turkey was considered endangered by Mexican authorities as recently as 2002 and has been considered near threatened by the IUCN since 2009, Campeche et al., 2010. The species is believed to have experienced a decline in response to land use changes and higher than sustainable harvest by migrant workers and subsistence hunters living in the Yucatán Peninsula, region of Central America. Campeche et al., 2010. A study conducted in the year 2011 indicated that the ocellated turkey made up a substantial amount of the diets of 4 prominent ethnic groups of the Yucatán Peninsula, Santos et al., 2012. The body feathers of both sexes are a mixture of bronze and green iridescent color, although females can be duller with more green. The breast feathers do not generally differ and cannot be used to determine sex. Neither sex possesses the beard typically found in wild turkeys. Tail feathers of both sexes are bluish-gray with an eye-shaped, blue-bronze spot near the end with a bright gold tip. The spots, or ocelli, located on the tail, for which the ocellated turkey is named, have been likened to the patterning typically found on peafowl. The upper, major secondary wing covers are rich iridescent copper. The primary and secondary wing feathers have similar barring to that of North American turkeys, but the secondaries have more white, especially around the edges. Both sexes have blue heads with some orange or red nodules, which are more pronounced on males. The males also have a fleshy blue crown covered with nodules, similar to those on the neck. Behind the snoot, during breeding season this crown swells up and becomes brighter and more pronounced in its yellow-orange color. The eye is surrounded by a ring of bright red skin, which is most visible on males during breeding season. The legs are deep red and are shorter and thinner than on North American turkeys. Males over 1 year old have spurs on the legs that average 4 centimeters, 1.6 in, with lengths of over 6 centimeters, 2.4 in, being recorded. These spurs are much longer and thinner than on North American turkeys. Ocellated turkeys are much smaller than any of the subspecies of North American wild turkey, with adult hens weighing about 4 kilograms, 8.8 pounds, before laying eggs and 3 kilograms, 6 to 7 pounds, the rest of the year, and adult males weighing about 5 to 6 kilograms, 11 to 13 pounds, during breeding season. El pavo ocelado, Meleagris ocellata, es una especie de pavo que reside principalmente en la península de Yucatán, México, así como en partes de Belice y Guatemala. Pariente del pavo salvaje norteamericano, Meleagris gallopavo, a veces se lo consideraba en un género propio, Agriocharis. Pero las diferencias entre los dos pavos actualmente se consideran demasiado pequeñas para justificar la segregación genérica. Es un ave relativamente grande, de alrededor de 70 a 122 centímetros, 28 a 48 pulgadas,
de largo y un peso promedio de 3 kilogramos, 6,6 libras, en las hembras y 5 kilogramos, 11 libras, en los machos. El pavo ocelado vive solo en un rango de 130.000 kilómetros cuadrados, 50.000 millas cuadradas, en la península de Yucatán en México, que incluye la totalidad o parte de los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, así como las partes norte y oeste de Belice y el norte de Guatemala. El pavo ocelado fue considerado en peligro por las autoridades mexicanas en 2002 y ha sido considerado casi amenazado por la UICN desde 2009. Campeche et al. 2010. Se cree que la especie experimentó una disminución en respuesta a los cambios en el uso de la tierra y una cosecha superior a la sostenible por parte de los trabajadores migrantes y los cazadores de subsistencia que viven en la región de la península de Yucatán en América Central. Campeche et al. 2010. Un estudio realizado en el año 2011 indicó que el pavo ocelado constituía una parte sustancial de la dieta de 4 grupos étnicos destacados de la península de Yucatán. Santos et al. 2012. Las plumas del cuerpo de ambos sexos son una mezcla de color bronce y verde iridiscente. Aunque las hembras pueden ser más apagadas con más verde. Las plumas del pecho generalmente no difieren y no se pueden usar para determinar el sexo. Ninguno de los dos sexos posee la barba que normalmente se encuentra en los pavos salvajes. Las plumas de la cola de ambos sexos son de color gris azulado con una mancha azul bronceada en forma de ojo cerca de la punta con una punta dorada brillante. Las manchas u ocelos, ubicados en la cola, que dan nombre al pavo ocelado, se han comparado con el patrón que se encuentra típicamente en el pavo real. Las principales coberteras secundarias superiores de las alas son de un rico cobre iridiscente. Las plumas de las alas primarias y secundarias tienen un barrado similar al de los pavos norteamericanos, pero las secundarias tienen más blanco, especialmente alrededor de los bordes. Ambos sexos tienen la cabeza azul con algunos nódulos anaranjados o rojos, que son más pronunciados en los machos. Los machos también tienen una corona azul carnosa cubierta de nódulos, similares a los del cuello, detrás de la redecilla. Durante la temporada de reproducción, esta corona se hincha y se vuelve más